leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free, but that's the way that it goes, and it's what nobody knows. Well, every day my confusion grows. Every
Look to a stranger, you know in the end I'll always be there. And when you're in doubt, and when you're in danger, take a look all around, and I'll be there. No, they don't sound. Muito boa tarde, tranquilo com você aí do outro lado? Aqui é o nosso canal do DJ Fabiano Andrade. Legal, gente, legal. Vou colocar aqui uma música de fundo. Peraí, cadê? Aqui. Pronto. Deixar uns alôs aí pra galera que tem pelo chat. Aqui o dinossauro do som DJ Renato. E mais o meu amigo DJ Silvio Cordeiro, Paulo Alencar, Cris Panterinha, meu amigo também Murilo Cunha. E mais o William Becker. Aí, Jefferson Face. E mais aqui comigo o DJ Gustavo Viana. Logo mais às 20 horas aí tem o Clube do Vinil lá na nossa Diário FM, capitaneado aí pelo nosso comandante Netinho. Aí tá lá Gustavo Viana, André Melo e Luiz Lopes. E mais aqui o meu amigo André lá do frigorífico Figueiredo, melhor carne da zona norte de Macapá. Frigorífico Figueiredo. Quem mais aqui? Marcos Santoni. DJ Ricardo Pinheiro também tá por aqui comigo. Muito obrigado, gente. Ó, valeu. Está aqui fazendo um sonzinho de leve para vocês. Essa tarde de sábado que tá ensolarado, cara. Que tá uma sauna. Me lembrei de ligar o ventilador. Se vocês olharem aqui por trás dos bastidores dessa live, é cabuloso. Mas é isso aí. Um abraço aí também pro Danilo Caldas, aqui com a gente, curtindo essa tarde maravilhosa.
São 17 horas e 11 minutos. Temos o que? 40 minutos de live. O set passa rápido, né? Muito synth pop aí tocando. Abrimos aí com um som de Ice House, né? Depois tocou Depeche Mode, Enjoy the Silence. Depois Lessons in Love, Level 42. Que mais? Erasure, Chains of Love. New Order, Bizarre Love Triangle. Que mais eu toquei aqui? Formation Society, Walking Away, né? Depois foi Book of Love, Lullaby. E fechamos aí o set com Any Home, The Promise, né? E vamos nessa pegada aí, né? De synth pop. Vou tocar aqui um som aqui, cara. Esse casal aqui, ó, eles fazem parte do New Order, né? O Bernard Sumner migrou lá pro Electronic, né? Com o Nate Tennant e o Johnny Marr, né? Guitarrista lá do Smith, e o Nate Tennant do Pet Shop Boys. E o casal aqui, Julian e deixa eu ver aqui, Stephen Morris, né? Fazem parte aí do New Order, fizeram o The Other Two. Eu vou tocar agora Selfish pra você, nessa sequência aí de synth pop pra você nessa tarde de sábado. Legal? Deixando aquele seu like maroto. Que mais? Eu quero que você compartilhe essa live aí com seus amigos nessa tarde de sábado. Vamos levar aqui um sonzinho pra vocês, até onde o YouTube permitir, né? Vamos lá. Essa aqui, ó, Selfish. Bom, e você que não faz parte aí do meu canal, aproveita e se inscreva aí, né? Deixa o like maroto, compartilhe. Música boa nessa tarde de sábado, tá bom? Vamos lá, vamos curtir Selfish, The Other Two. Someone
just to get wet on purpose. I've been forcing myself not to forget, just to feel worse. I've been getting away with it all my life. Getting away with it all my life. Getting away. However I look, it's clear
Don't jam this way, don't jam that way.
New Order, Round Around, 12 polegadas, 12 Inch Mix, Extended, né? Version. Cara, New Order, né? Incrível. Antes eu toquei o quê? Deixa eu ver o que foi que eu toquei, cara, antes de New Order. Branco agora aqui. Não lembro. Fugiu. Cara, acho que eu fiquei desconcentrado porque tem muito alerta de notificação aqui, né? Essa música que a gente toca aqui, cara, que é complicado no YouTube. Bom, mandar uns alôs aí pra galera. Tá aí comigo? Cara, pessoas especiais passam por aqui, né? Muita gente aí com a sua Smart ligada, curtindo o som. De repente tá tocando aí, replicando numa caixa com Bluetooth, não sei. Vamos ver. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Paulo Alencar, Dinossauro do Som, DJ Renato. Muito obrigado, Renato. Cara, isso aqui é uma coleção, né? Bom, esclarecer pra todo mundo que eu não sou acumulador, eu sou colecionador, né, cara? Eu só tenho o que eu gosto, né? Cara, tem que uns 1000 discos aqui. Muita coisa boa. E eu... A minha tendência é mais o synth pop, né? Vocês perceberam aí nesse set de... 2 sets, né? De meia hora cada um. Tocou muito synth pop, né? No comecinho... Ice House, aí depois abriu com Selfish, né, do The Other Two, fechou com New Order aqui, ó, Round Round. Cara, legal, fico feliz, né? Lembrando pra galera aí que dentro em breve eu vou voltar para fazer as segundas intenções lá no canal Live do Mix, né? E participações também mais do que especiais dentro da programação do canal, né? Bom, aqui o meu é mais pra aliviar as tensões da semana, né? O nosso dia a dia é meio corrido, então eu sempre faço assim uma live aqui, outra ali, aqui pelo canal. Bom, mas ó, fico feliz aí pelo seu compartilhamento, pelo seu like no vídeo, se eu gostei, né? E lembrando que tem outros canais aí muito legais, né? Tem o canal do Neri Boy, do Mr. Rhodes, o próprio canal Live do Mix, tem muito conteúdo legal, né? Tem mais Esquina Retrô, né? Esses canais são do Amapá, né? Bom, é isso aí. A gente vai ouvir agora, hein? Eu separei aqui um disquinho pra gente ouvir, cara. E vamos ver se o YouTube vai permitir a gente tocar aqui muita coisa ainda, né? Estamos aqui com 1 hora e 15 minutos de live, 17h48, 8 pessoas, 9 pessoas especiais aqui comigo, fora essa galera aí que fica pela moita, né? Que espelha essa live aí pela sua Smart TV, ou então pela TV Box, não sei. Isso não é contabilizado aqui no YouTube. Mas é isso aí, gente, vamos... de música, vamos curtir. E eu vou tocar isso aqui, né? Eu acredito que isso aqui o YouTube não vai encrespar com a gente, né? Vamos lá. O que é isso aí, hein? Vamos ver? Cara, esse disco viajou muito, hein? Vamos lá, Savage, I'm Losing You, remix de 89. Vamos lá, gente, vamos curtir. Tem muita coisa boa que eu quero tocar pra vocês aqui. Vamos lá.
trying to tie your wings today. You want to decide your destiny. Nothing more to say. Decide and listen to my praise. I'm losing you. I'm losing you. I'm Looking for your glory, you must search it hard. Here I am. I love you. You must cut all those things apart. You want to decide your destiny. Nothing more to say. Decide and listen to my praise. I'm losing you.
Rapaz, o YouTube não tá refrescando, hein? Não fechou nem 2 horas de live. Aqui, volta. Peraí. Pararam. Pararam. Pum, pum. Pum, pum. Pararam. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Param. 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 É, meus amigos, complicado, hein? Se tem o quê? 1h50 de live, quase 2 horas, né? Mas o YouTube não permitiu fechar as 2 horas. A pena. Bom, queria só agradecer a galera que ficou aqui comigo, né? Vocês são pessoas especiais aqui pra mim. Aqui tô falando de quem? Paulo Alencar, Márcio Guzmão, Evandro Evans, DJ Renato aí do Dinossauro do Som. Quem mais aqui? Deixa eu ver. William Becker, Silvio Cordeiro, Cris Panterinha, Murilo Cunha deve estar em algum evento agora. Jefferson Face, quem mais aqui? Gustavo Viana, daqui a pouquinho tem uma super festa lá na Rádio Diário FM, o Clube do Vinil. Quem mais aqui? Marcos Santoni e Ricardo Pinheiro, né? O diretor lá do canal Live do Mix. Bom, gente, queria agradecer cada like, cada compartilhamento. Não sei se vai ser possível, né, cara, tocar outra música aqui. E com certeza ele vai passar a régua. Mas vamos lá, vamos ver aqui se eu consigo tocar esse aqui. Vamos lá. É a minha saideira para vocês. Já comecinho de noite. Sábado, né? Sábado 20. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. 24 de maio, cara. Fechando já maio aí. Cara, tá na porta, né? Junho. Tem festa de São João. Só lembrando a galera aí que dentro em breve estarei voltando lá pro canal Live do Mix e fazer o nosso Segundas Intenções. Por enquanto, DJ Clay Barros tocando por lá, fazendo muito som legal pra vocês. A gente faz assim um pouquinho o setlist, manda pra ele. Ele toca, faz aquele som legal nas noites de segunda-feira, tá bom? Ó, gente, muito obrigado. De coração, tá bom? Eu vou ficar por aqui. A nossa transmissão. Tô ouvindo umas musiquinhas aqui em off, né? Final. Está tranquilo. Tá favorável. E é isso aí. Vou deixar a minha saideira até novamente voltar da tela preta aí. Bom, tchau. Até a próxima. Muito obrigado. E vamos fechar aí com o N. Home. Heaven Knows. Tchau, gente. Tchau, tchau. At the start of
blame it on karma.